Chang'e 6 to planowana chińska zautomatyzowana misja eksploracji Księżyca, która została oficjalnie zapowiedziana na pierwszą połowę 2024 roku. Chang'e 5号是在月球正面进行这个采样返回，而我们Chang'e 6号是在月球背面进行这个采样返回，要突破月球逆行轨道设计与控制技术、月背智能采样技术和月背起飞上技术，最终实现呢月球背面的自动采样返回。目前看，长征5号遥8运载火箭和嫦娥6号探测器状态良好，发射前的各项准备工作应该说都在按照正常工作程序有序推进。目前呢，我们发场呢保证了嫦娥6号和长征5号遥8火箭的正常测试。海南发场的特点就是高温、高湿、高盐雾。我们对这一系列的环境呢做了相应的准备工作，做了一些防台风的预案的准备，来适应海南的天气。I ma wystartować 3 maja 2024 roku. Sonda ma zostać wystrzelona rakietą Długi Marsz 5 z Wenchang Satellite Launch Center na wyspie Hainan. CNSA ogłosiła to na pierwszą połowę 2024 roku. Podejmie ona próbę drugiej misji z dostarczeniem próbek gruntu księżycowego do Chin. Misja podejmie próbę uzyskania pierwszych w historii próbek gleby i skał z odległej strony Księżyca i sprowadzenia ich na Ziemię. Oczekuje się, że podstawowa faza misji potrwa około 53 dni. Podobnie jak poprzednie, sonda nosi imię chińskiej bogini Księżyca Chang'e. Chiński program eksploracji Księżyca jest realizowany w 4 fazach stopniowego postępu technologicznego. Celem pierwszej fazy było osiągnięcie orbity Księżyca, co zostało ukończone przez Chang'e 1 w 2007 roku i Chang'e 2 w 2010 roku. Druga faza ma na celu wylądowanie i podróżowanie po Księżycu, czego dokonała Chang'e 3 w 2013 roku i Chang'e 4 w 2019 roku. We know how the moon looks from here on Earth.
Trzecia faza polega na zebraniu próbek Księżyca i wysłaniu ich na Ziemię, co zostało zakończone po raz pierwszy przez Chang'e 5 w 2020 roku i planowane jest powtórnie w misji Chang'e 6. W przeciwieństwie do misji Chang'e 5, która dostarczyła ponad 1,73 kg materiału z północnej półkuli Księżyca po widzialnej stronie. Misja Chang'e 6 podejmie próbę wylądowania i pobrania materiału z południowej półkuli odwrotnej strony Księżyca. W szczególności przewiduje się lądowania misji Chang'e 6 w południowej części krateru Apollo, który sam leży w większym basenie uderzeniowym bieguna południowego Eikin po drugiej stronie Księżyca. Istnieje nadzieja, że próbki pobrane z docelowego obszaru mogą zawierać materiał płaszcza Księżyca wyrzucony w wyniku pierwotnego uderzenia, które utworzyło ten basen. Lądownik misji podejmie próbę zebrania do 2 kg materiału z odległej strony Księżyca, w tym gleby i skał powierzchniowych, za pomocą łyżki, oraz próbek podpowierzchniowych za pomocą wiertła. Chang'e 6 został zbudowany jako kopia zapasowa Chang'e 5. Według doniesień sonda składa się z 4 modułów. Lądownik pobierze około 2 kg próbek z głębokości 2 metrów pod powierzchnią i umieści je w dołączonym pojeździe powrotnym, który ma zostać wystrzelony na orbitę księżycową. Następnie pojazd wznoszący się w pełni autonomicznie i automatycznie spotka się i zadokuje z orbiterem, gdzie próbki zostaną automatycznie przeniesione do kapsuły powrotnej w celu dostarczenia ich na Ziemię. Szacunkowa masa startowa wynosi 8200 kg. Przewiduje się, że masa lądownika wyniesie 3200 kg. A pojazd wznoszący będzie miał około 700 kg. 才能对月球的构造、演化，以便将来的开采利用有更准确的科学判断。所以说，我们宇宙一定要去，月球是第一。整个的一个宇宙空间来说，人类探索还是刚刚起步，希望从探月出发，能够向更远的外太空能够探索。W październiku 2018 roku chińscy urzędnicy ogłosili, że będą wzywać partnerów międzynarodowych do zaproponowania w ramach tej misji dodatkowego ładunku o masie do 10 kg. W listopadzie 2022 roku ogłoszono, że misja będzie przewozić ładunki od 4 partnerów międzynarodowych. 就是中国的科学家们提出来，要构成这个月球历史完整的这个画卷的话，需要有不同年代的样品。所以通过分析，他们认为我们现在选定的这个风暴洋西北部这个地区，能够带回来的样品，由于比较年轻，再加上更早的样品，就能够放在一起，能够整体上对月球形成和演化的过程有更好的了解。 从技术发展的角度来讲，不光是从科学上带回来样品，让科学家更好地理解和认识月球；从工程技术上来讲，对咱们国家后续开展更远的深空探测也是非常非常重要的。真的是一个我们称之为一个里程碑式的任务。
Francuski instrument o nazwie DORN, Detection of Outgassing Radon, do badania transportu pyłu księżycowego i innych substancji lotnych pomiędzy księżycowym regolitem a księżycową egzosferą. W tym obiegu wody, włoski przyrząd o nazwie INRRI, Instrument for Landing Roving Laser Retroreflector Investigations, składający się z pasywnego laserowego retroreflektora do stosowania w laserowym wyznaczaniu dalmierza lądownika, podobny do tych stosowanych w misjach Schiaparelli i InSight, szwedzki NILS, Negative Ions on Lunar Surface, instrument do wykrywania i pomiaru jonów ujemnych odbitych od powierzchni Księżyca. Pakistańskiego satelity w kształcie kostki i CUBEQ do wykrywania śladów lodu na powierzchni Księżyca. Chang'e 6 is a planned robotic Chinese lunar exploration mission that has been officially announced for the first half of 2024 and is expected to launch on the 3rd of May 2024. The probe is scheduled to be launched by a Long March 5 rocket from Wenchang Satellite Launch Center on Hainan Island. CNSA has announced it for the first half of 2024. It will attempt China's second sample return mission. The mission will attempt to obtain the first ever soil and rock samples from the lunar far side and return it to the Earth. 非常非常完美的，我们从大屏幕的一些数据上也可以看出来，就是实际的这些参数跟我们设计指标是匹配度是非常高的，所以对于这么难的一次任务来说，都是有这样的结果，已经是确实属于非常完美了。The primary phase of the mission is expected to last about 53 days. Like its predecessors, the spacecraft is named after the Chinese moon goddess Chang'e. The Chinese lunar exploration program is designed to be conducted in 4 phases of incremental technological advancement. The goal of the first phase is to reach lunar orbit. This was completed by Chang'e 1 in 2007 and by Chang'e 2 in 2010. The second phase seeks to land and rove on the moon, a feat that was accomplished by Chang'e 3 in 2013 and by Chang'e 4 in 2019. The third phase involves the collection of lunar samples and sending them to Earth, first completed by Chang'e 5 in 2020 and planned for the Chang'e 6 mission. The fourth phase consists of the development of a robotic research station near the Moon's south pole. The program aims to facilitate crewed lunar landings in the 2030s and possibly build a crewed outpost near the lunar south pole. Unlike the Chang'e 5 mission, which returned in excess of 1.73 kilograms of material from the northern hemisphere of the lunar near side, the Chang'e 6 mission will attempt to land and return material from the southern hemisphere of the lunar far side. Specifically, the landing segment of the Chang'e 6 mission will target the southern portion of the Apollo crater, which itself lies within the larger South Pole Aitken (SPA) impact basin on the lunar far side. It is hoped that samples collected from the target area may include lunar mantle material ejected by the original impact that created the SPA basin. The mission's lander will endeavor to collect up to 2 kilograms of lunar far side material, including surface soil and rocks, using a scoop, and subsurface samples, using a drill. Chang'e 6 was built as a copy and backup of Chang'e 5. The mission is reported to consist of 4 modules. The lander will collect about 2 kilograms of samples from 2 meters below the surface and place them in an attached ascent vehicle to be launched into lunar orbit. The ascent vehicle will then make a fully autonomous and robotic rendezvous and dock with an orbiter, where the samples will be robotically transferred into a sample return capsule for their delivery to Earth. The estimated launch mass is 8,200 kilograms. The lander is projected to be 3,200 kilograms and the ascent vehicle is about 700 kilograms.
In October 2018, Chinese officials announced that they will call for international partners to propose an additional payload up to 10 kilograms to be included in this mission. In November 2022, it was announced that the mission would carry payloads from 4 international partners. A French instrument called Dawn, detection of outgassing radon, to study the transport of lunar dust and other volatiles between the lunar regolith and the lunar exosphere, including the water cycle. An Italian instrument called INRRI, Instrument for Landing Roving Laser Retroreflector Investigations, consisting in a passive laser retroreflector to be used for laser range finding of the lander. Similar to those used on the Schiaparelli and InSight missions, the Swedish NILS, negative ions on lunar surface, an instrument to detect and measure negative ions reflected by the lunar surface. The Pakistani iCube Q CubeSat, to detect ice traces on the lunar surface. 我们的科学家手里才有样本，才能对月球的构造、演化，以便将来的开采利用有更准确的科学判断。所以说，我们宇宙一定要去月球实验。整个的一个宇宙空间来说，人类探索还是刚刚起步，希望从太远出发，能够向更远的外太空能够探索。The universe sparks the exploration dream of humankind. The moon has been endowed with endless revelry and good wishes since ancient times. We keep on exploring on the moon for thousands of years. We wonder where she comes from and where human will reach in the future. Is an important object for finding these ultimate answers. More than 6 decades ago, brave men began their exploration of the moon. This time, we come with greater courage, stronger determination, and more ambitious goals. We no longer satisfied with simple visits. We are here for the long-term exploration. The International Lunar Research Station makes these missions possible. It will give us a deeper understanding of the moon and help us find the answers. The ILRS is a comprehensive scientific experimental base on the lunar surface and or lunar orbit. It can realize long-term autonomous running for lunar exploration and utilization. The construction of ILRS will go through 3 phases of reconnaissance, construction, and utilization. Reconnaissance. By 2025, we will have sent Chang'e 4, Chang'e 6, Chang'e 7, Luna 25, Luna 26, and Luna 27 to the moon. Through 6 missions, the moon will be jointly explored by virus detection forms. They include remote sensing, in situ detection, and sample return. The site of scientific research station will be determined. Construction. From 2026 to 2030, we will send Chang'e 8 and Luna 28 missions to conduct cooperative exploration, finishing technology verification of ILRS. From 2031 to 2035, the international lunar missions will be sent. It is to construct a command center, energy facilities, communication facilities, and lunar-based scientific exploration facilities. It will also verify in situ utilization of resources and other common technology in deep space exploration. Utilization. After 2036,
The IAORS can be used for long-term scientific exploration, technical validation, and resource utilization. It can also support short-term human missions to the moon. Peace, development, cooperation, and mutual benefit are core concepts of IAORS and will be open to all interested countries and organizations that are willing to cooperate. More countries and regions will have a chance in exploring the moon, developing space technology, and inspiring younger generations. China National Space Administration and Roscosmos welcome more international partners. The Lunar Scientific Research Facility will be jointly built to benefit. 在华中科技大学的国家数字建造技术创新中心，这个沙盘模拟的就是未来月球基地场景。一个像鸡蛋壳一样圆弧结构的建筑，就是科研人员设计的月球屋雏形，它叫做月湖尊。这是模拟月球的一个环境，这个是我们模拟的是我们的一个月湖尊，在上面建立一个科研站，那么他们就可以在里面进行一些居住啊、工作啊，或者是进行开展一些科研活动，它起到保护人类它的一个生活的一个工作场所。在模拟月面沙盘的对面的实验室，记者看到了一台大大的3D 打印机。宜宾告诉记者，现在这里正在进行月湖尊的打印设计。为了能尽可能使用月球自身存在 Czwarta 的 faza 物料 polega 作为 na 打印原材料， opracowaniu zrobotyzowanej 学校还申请了 stacji 嫦娥5号 badawczej 月 w 球样 pobliżu 本，通过研 południowego 制成 bieguna 本制作了一台 Księżyca. 仿月壤。用这种材 Program 料 ma 先在 na 地面 celu 完成打印， ułatwienie 来测算材 załogowych 料的性能 lądowań na 耐受性。 Księżycu w 在完 latach 成地面试 30. 验后，科研 XXI 人员还会将这 wieku 种用 i 仿月壤材料 ewentualnie 烧结出来 zbudowanie 的测试 placówki 线 z załogą w pobliżu 接着呢 południowego 是先要 bieguna 把这个 Księżyca. 打印出来的仿月壤的那种材料啊，要送到上面进行一些性能上面的测试，才能够真正的反映出月球环境上那种材料的性能的变化、结构的变化。